GT500. Sounds so nice. Oh yes. How are you? Good. Good to see you, man. How's everything? It's going well. This is the guys here waiting for us. Assalamu alaikum. Welcome back, guys. Back to the GT500. Back. Third video, I think. Track edition. Let's get it started. مرحبا يا حبيبي، معكم ابو الجبل مره ثانيه من موتورهيد. رجعنا لكم بالشيلبي جي تي 500 ل 2021 960 حصان من الوكاله. فقبل احنا اشتغلنا على البارت 1 بارت 2 على السسبنشن، نظام السسبنشن عشان اداء السياره في الحلبات تكون افضل من حق الوكاله، ادائها يكون افضل والهاندلنج حقها افضل. فالحين نحب نجي على الباور، راح نحتاج باور الحين. فوقت الباور معنا اول شيء معروف في سياره الشيلبي سوبر شارج. طبعا بتروح على البولي الدايمتر حقه هذا اصغر من حق الوكاله، بيرفع بوست، معناته بيعطيك باور اعلى، لكن ترفع بوست اكثر، ترفع ضغط السوبر، طبعا تولد حراره اعلى. عندك الفي ام بي الانتركولر اللي تحت السوبر شارجر، اللي جالس تحت السوبر شارجر الانتركولر هذا. طبعا الانلت والاوتلت، مداخل الماء ومخارجها طبعا اكبر مساحاتهم بعد، والانتركولر اكبر، فبيخلي عمليه دوران الماء اسرع وكميه الماء اكثر. فهذه البارتس كلهم، الاغراض هذه كلهم حق الانلت والاوتلت، الدايمتر حقهم اكبر. وعندنا الفلتر، طبعا شوفوا حجمه عملاق 177 ملم عملاق. والبايبنج طبعا هذول كاربون فايبر، ما بتحصلهم في السوق، نادرين، اعدادهم تقريبا 100 وشوي. فكان في واحد مالكنا في امريكا وعطى صاحب السياره، حصلها من اشتراها. عندنا سبارك بلاجز، البلكات هذه لازم نعاير القاب حقهم على 28 ملي. فنكمل عندنا الاكزوست، الاكس بايب بيعطيك اداء افضل، لان عندنا الضغط عالي بيطلع اكزوست عالي. في تيونر من لوند ريسنج، جون لوند يبرمج شيلبيات، هو معروف غني عن التعريف في امريكا. فبنزل برمجه، بنجهز الملف جاهز، نحن نحطها في السياره وبنبرمجها، بننزل برمجه عليها على الاغراض هذه الموجوده. فكريس الحين بيجي يشرح لكم. Let's go. I will hold the camera for you guys. Let's get this started. Yeah. What's going on, guys? Just gonna do a brief English explanation, of course, for our followers. Some of the main things that we're going to be doing as far as performance is going to be the billet intercooler inside the supercharger lid. This is VMP performance, larger 1-inch diameter inlet outlet, as well as 16 AN for the hoses. We're also going to be doing a Kong performance full carbon fiber air intake with 177 millimeter 7-inch cold air intake, which is going to be super nice. And to match that with some performance, we're going to go with the smaller SPE smaller pulley for the supercharger snout, as well as their additional auxiliary tensioner for the belt, just to make sure we're not getting any sort of belt slip at all. Yes. And then to finalize some of the underneath, it's going to be a resonator delete with the X pipe. That's going to add some sound, but of course a little bit more power and torque in the low end of it. And to make sure that everything is running nice and smooth, we're doing a Lund Racing tune from HP Tuners. Super nice. We love using HP tuners with a lot of our products and customers here. Spark plugs, of course, higher boost. You want to make sure you're running nice spark plugs. We'll gap them out to make sure everything is good there. Yep. Stick around. We're going to get this done. All right, so this is our starting sound to get ready for work. Let's hear it, Jojo.
ممتاز. هذين الانتركولر اللي جالسين تحت السوبر تشارجر زين. البي ام بي هذا شركة بي ام بي، هذه الوكالة. بنطلع الفروقات علشان نعرف ليش نبى نبدلهم. ممتاز، لازم نعرف ليش السبب. المهم لو تشوفون سماكة الانتركولر هنا، هذا بارز اكثر، سماكته كبيرة، كمية الماء اللي بياخذها اكبر من هذا الانتركولر داخل، هذا المكان براغي القواعد خارج برا، هذا العكس، هذا الداخل في البلوك بيكونون مساحتهم اكبر، كمية الماء اكبر. ممتاز. النقطة الثانية المداخل والمخارج، انلت اوتلت، شوفوا الفروق، شوفوا فرق، هذا 3/4 انش، هذا هاف انش، ففي فروق. هذا بيخلي الماء يدخل اسرع، نبى الماء يكون سريع في المجاري، فالاوتلت والانلت لما يكون كبار يخلي الماء سريع في المجاري عشان ما يلحق يحتر سريع، فنبى يدخل بسرعة ويطلع بسرعة ويدخل ماء جديد بارد. فهذه الفروقات المهمة. والفروقات والفرق الثاني لو تشوفون زي الفنس، زي الحراشف هذه اوسع، اللي هنا اوسع من حق الوكالة، بيخلي مرور هواء السوبر المضغوط مروره يكون اسرع، فبيخليه سهل عليه يمر. فهذه هي الفروقات، 3 فروقات مهمة. One of the main things to keep in mind when you're installing aftermarket intercooler is make sure you're blowing out the bolt holes using some compressed air. I'll try to show it here. They will actually have, some of them will have oil in it, and when you go to tighten it up and torque it down, it'll actually not torque to spec because it's almost hydrolocking the bottom before it can be really tightened. Make sure you blow them out, clean them out. The same thing with the bolts. We're going to go ahead and apply some Loctite as recommended from the manufacturer, and we're going to close it all back up. But definitely keep in mind about blowing out the oil holes. Yeah. Alright, Motorhead fans, so we just got a factory plug out from the engine, and we're going to be upgrading to some Iridium LTR 7i611. Straight out of the box, spark plug gap on these are about 35 thousandths, which is in factory spec. I think it's between 30 and 35. This is the factory one we just took out also. I kind of gapped it out to be about 36. Yeah, it's about 36 thousandths. With the new upgrades that we're doing to the vehicle, we're actually going to be going down to about 28. These are some that I've already gapped out. And as you can see, perfectly at 28. So keeping that in mind when you are adding more boost to your vehicle, the biggest thing is upgrading your spark plug, but making sure that they're gapped to spec, especially what is recommended. Even when they're straight out of the box, most of the time they're going to be within factory specs, about 30 to 35. It's always good to double check to make sure that they're all the same. Using a simple feeler gauge like this, just kind of go through, spec them out, make sure everything's equal within a thousandths. Is pretty fair for stock applications. Because of course we're adding a little bit more boost, cooler temps. We're going to go make sure that everything is at 28 thousandths to the dot. So I'm going to finish going through the rest of these. We'll plug them all up,
continue on. ممتاز. الحين عندنا احنا البلكات سبارك بلاجز بواجي اللي حابين تسمونهم يعني. هذا حق الوكالة، وهذا اللي هو اللي بنركبه احنا الإيريديوم. طبعا هذا لأداء أفضل. احنا بنرفع بوست على السوبر تشارجر، ففي شيء اسمه جاب اللي هي المساحة الضيقة بين القطعة اللي فوق والقطعة هذه. فهذه الفراغات من الوكالة الجاب بالإنش يحسبونه. الجاب طالع لك 0.035 إنش بالإنش، 0.035 إنش الجاب. فنحن علشان نبدل هذا بعد نفس الجاب جاي اللي هو الانجي كي. فنحن علشان نبى ننزل الجاب نصغره الى مش 0.035، نبى نحطه 0.028 نصغر الجاب. فنحن بنصغر الجاب لان عندنا الحين بوست عالي، صغرنا البولي فالبوست مرتفع اكثر، فنحتاج نصغر جاب علشان نظام السبارك اللي هو الشرارة تكون فعاليتها اقوى. فبنصغر هذا ل 128 الين ال 128 يدخل فيه اللي هو 0.028 انش. فنصغر حجمه ونكمل نحط البلكات كلهم في السيارة. Just finished getting the supercharger pulley off the GT500 snout, putting on the new smaller pulley adapter, and of course torquing it down to spec as recommended from the manufacturer. Little blue Loctite is recommended as well, and we're gonna continue on with the work. All right. So just finished getting the supercharger snout back in with the new smaller pulley adapter. Made sure to use the correct sealant in the back. Recommended here was a Loctite 518 flange sealant, as well as the S&P auxiliary idler. We just set this with minimal pressure on the belt. If we do get any sort of belt slippage, we can always adjust it with the back. Just an adjustment bolt back here. So we can adjust more tension on it, but right now it's just got a minimal preload on it just to keep the belt on. But other than that, we are finishing up, putting it all back together, and then moving on to the rest. الدنيا غيمت شو الدنيا ظلمت الحين. نحن شغالين. اللي سويناه بحط الفلاش ارويكم بعد. البولي تركب، الايدلر تركب، السوبر تشارجر تركب، الانتركولر تركبوا. اللي قلت لكم عنه عن الانلت والاوتلت حق ماي سوبر تركب، الهواز تركبت. شيكنا على الليكات، ما في ليكات. عبينا ماي السوبر، ضبطناه عياره. عبينا ماي الراديتر اللي خسرناه لان فكينا نظام الراديتر عشان نبطل البولي، ما قدرنا نفك البولي الا اذا فكينا الترموستات. فكل شيء تمام. نظفنا كل الاماكن اللي هنا من ريحه ماي الراديتر وشوي ليكاته، فخلصنا كل شيء. والحين بنروح على الفلتر، نظام الفلتر كامل والبوكس من كونغ بيرفورمانس. طبعا هذا نادر وكربون فايبر، فولي كربون فايبر. فبنبلش في تركيبه الحين. Alright, Motorhead fans, so as you can see, everything is buttoned up underneath the engine bay. Just got to connect the battery and plastics there. Smaller supercharger pulley, SPE auxiliary for the belt, S&P for the pulley, all new spark plugs gapped, our track pack oil breathers on, coolant, everything is back together.
The VMP 3/4 16AN is connected. It's going to be a nice upgrade later on when we do new hoses for more flow. And of course, as you can see, the big Kong Performance 177 millimeter cold air intake is installed. Everything is buttoned up nice. So we're just going to carry on, get on with the X-Pipe, finish this thing up. All right, Motorhead fans, we just finished cutting out the factory X-Pipe and resonator. We're going to be eliminating the resonator and going with this 3-inch X-Pipe collector. It's going to be allowing us to a lot better flow, exhaust flow, restriction, any of that. Also, it's going to help with the sound a little bit more aggressive. This is the factory heat shield. What's nice with this kit is we'll be able to reuse this. We just got to make some modifications with it. But then we'll be reattaching it, trying to keep the heat from coming inside the cabin. New clamps. Stick around, we'll be installing this. ممتاز. هذا الاكس بايب، هذا الوكالة، هذا اللي بالركبة اللي في البرفورمانس. طبعا هذا أكبر فتحته، والشيب حق الاكس بيخلي هواء الاكزوست يطلع بسهولة أكثر. بيعطيك عزم، ما بيكون فيه باك بريشر زيادة عن اللازم. طبعا هذا فيه زي دبة صوت، هذا ما فيه ستريت، فافضل الاير فلو. وعندنا الهيت شيلد، شيلد حق الحراره عشان ما يروح على الدرايف شافت ويروح عند التانك حق البترول من الوكاله. بالركبه هنا بكتات اضافيه جاي مع الاكزوست هذا، والكلامبات بيمسكون في الطرف اللي قصينا فيه الاكزوز من هذاك الطرف. وكذا بنكون خلاص منتهين، بنركب كل شيء بس مكانه بالمعدات هذه و ready to go. X-Pipe installed, clamps moved up so it's nice and flush with the car. Metal zip ties, securing the heat shield back on. Good to go. All done bottom side. Alright, Motorhead fans, so we did all the mechanic work yesterday, finished everything up. X-Pipe, supercharger heat exchanger, spark plugs gapped. Of course, supercharger, smaller pulley, auxiliary supercharger, belt tensioner, buttoned everything up yesterday. Just finished uploading the tune file to Lund, so we are ready to start this puppy and see how it sounds, see how it runs. I'm gonna put you guys out back, catch that cold start exhaust, warm start here. But anyways, stick around. Give you a little detail after.